Hello, everyone. Thank you for joining us today in Ask the Counselor. My name is Hiba Amran, Settlement Counselor from the Arab Community Center of Toronto. And today, my colleague Sameh and I will be with you for 1 hour to speak about ODSP applications and to answer all your questions. Sameh? شكرا هبة، أهلا وسهلا بمركز الجالية العربية أصدقائنا في تورونتو وفي جميع أنحاء العالم. أنا هكون معكم النهاردة بصحبة الصديقة العزيزة هبة في حلقة جديدة زي ما عودناكم كل يوم أربع الساعة 3 ظهرا بتوقيت تورونتو الشرقي. هنكون معكم النهاردة ولمدة ساعة هنفيدكم في موضوع محدد زي ما اتفقنا كل مرة، بس ما تنسوش تكلمونا على أرقام التليفونات الظاهرة أسفل الشاشة، وإن شاء الله هنقدر نكون في تواصل مستمر. والنهاردة في حلقة متميزة، أرجوكم خليكم معنا. اتفضلي. So you can ask us any questions you have in mind during this live or after it by calling our number 416-231-7746 or contacting us by email, and you can also check our website acctonline.ca. I just wanted to brief you about the Arab Community Center, which is a non-for-profit organization that provides a lot of services and programs. We will give you a highlight today about these services and programs, but for more information and details, you can contact us or check our website. So at the current time, we are still working. We never stopped working. But we're working from home, same working hours, Monday to Friday, 9 to 5. And you can reach us at any time during weekdays from 9 to 5, and one of our staff members will be happy to assist you. Sameh? شكرا يا هبة. أصدقائنا احنا متواجدين خلال الفترة الحالية نظرا لأن في وجود العزل المنزلي. إن شاء الله هنقدر نشوفكم قريب في مكاتبنا. احنا موجودين في GTA في مدينة تورونتو، لينا فرعين موجودين في مدينة أوتوبوكو ومدينة سكاربرو، ولكن حاليا تقدروا تتواصلوا معنا ونكون سعداء بخدمتكم بالاتصال علينا في الأرقام التليفونات اللي ظاهرة أسفل الشاشة، أو التواصل من خلال شبكة الإنترنت على موقعنا الإلكتروني acctonline.ca، أو من خلال صفحتكم المحببة على الفيسبوك مركز الجالية العربية في تورونتو، أو مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وتويتر. دائما وأبدا تذكروا نحن موجودين عبر التليفون وعبر الإنترنت وسعداء في خدمتكم. معك المايك يا هلا. Thank you, Sameh. So our services and programs, I can't talk about all of them in 1 hour. So I will just give you a brief about them. So we have support services that include interpretation and translation. We have settlement services. We can assist you with any kind of applications with OESP, ODSP, applying for Ontario work, and to give you more information about anything related to settlement. We also have a lot of programs for everyone. So one of the programs we have that I run is Sawa Support Group. We gather every week on Thursday at 2:30 and we discuss different topic. Most of the time we have a guest speaker, expert from other organization. They share their experience with us and they give us the chance to ask them questions. During this time, we're having all these activities and programs online, and you are very welcome to join. Other than that, we have citizenship classes to help you to prepare for the citizenship exam. We have also the English conversation circle, the computer basic classes, and Walima program, which is a very nice project to assist women to get the food handling certificate, to empower them to start their own business. Sameh, with you. شكرا يا هبة جزيلا على التوضيح. مركز الجالية العربية كما ذكرت الصديقة العزيزة هبة هو مركز غير ربحي، منظمة غير ربحية مدعومة من الحكومة الكندية لمساعدة أي حد. احنا more open for everyone. احنا لا ننتمي إلى جهة معينة أو لا ننتمي إلى طائفة معينة أو حزب معين أو لون معين أو ديانة معينة. احنا مرحبين بكل حد موجود على أرض كندا في المساعدة في إعادة التوطين، تعريف بالخدمات الحكومية، المساعدة في تقديم الخدمات اللي بيبغى الأفراد التقديم إليها سواء كان قادم إلى كندا أو سواء كان موجود على أرض كندا. بالإضافة لذلك زي ما ذكرت هبة احنا عندنا برامج خاصة
في مساعده الناس اللي تقدر تتمرن على امتحان الجنسيه الكنديه واجتياز الاختبار بدورات تدريبيه مكثفه. بنقدر نتواصل كمان مع النيو كامرز او القادمين الجدد على كندا من خلال تنميه مهارات اللغه الانجليزيه، من خلال تواصل في حلقات اسبوعيه بقياده الصديقه العزيزه هبه سوا، موجوده حاليا على المركز الجاليه العربيه اونلاين بتوقيت تورونتو كل يوم خميس الساعه 3. ادعوكم ان انتم تزوروا هبه كل يوم خميس الساعه 3، حلقات متميزه. عندنا كمان في كورسات بالنسبه للكمبيوتر وازاي بنقدر نمرن القادمين الجدد على استخدام الكمبيوتر والانترنت نظرا للتطور السريع في الخدمات الموجوده على ارض كندا خلال شبكه الانترنت. كمان عندنا جروب خاص بالوليمه، وهو للسيدات القادمات او اي حد مهتم بالطبخ او الاكلات. وبالاضافه الى ذلك ان هو بينمي المهارات الخاصه باللغه الانجليزيه والتواصل مع المجتمع الكندي عشان يقدر يمرن نفسه او تمرن نفسها ان يكون لها قدره على التواصل وانها تجد فرصه جيده للعمل. معك المايك يا هبه. Thank you, Sameh. So we will be answering your questions gradually, but we will start with our topic today, which is ODSP application. So what does ODSP mean? ODSP, or its abbreviation for Ontario Disability Support Program, is a program designed to assist low-income or no-income families who have special conditions. So we will be explaining the type of supports provided by this program, the eligibility criteria, and how to apply for that. So to start with, what type of supports does this program or ODSP offer? ODSP offers two types of support: the income support and the employment support. The income support, it's simply the financial assistance that families or individuals receive monthly to help them to cover the cost of basic needs, food and shelter. Also other benefits that we will be speaking about, including the prescriptions, drugs, vision care, and other benefits for the client and for their families. The employment support is the services and supports to help clients with disabilities to find or to keep their jobs. So today we will focus about the income support, how you can apply, and are you entitled to apply for this program or not. Sameh? شكرا يا هبه. زي ما ذكرنا احنا النهارده هنركز الحلقه باذن الله وعلى مدار الساعه على برنامج الODSP او برنامج الاعانه الحكوميه للاشخاص اللي بيعانوا من الاعاقه او المعوقات، لان حاليا اصبح كلمه اعاقه هي كلمه نظرا لمجتمعنا العربي شويه بتكون جارحه، ولكن خلينا نحطها في التعبير السليم ليها وهي المعوقات. اذا كان احد من الاشخاص لديه من المعوقات الجسديه او المعوقات العقليه اللي بتمنعه عن مشاركه المجتمع في ممارسه حياته الطبيعيه، او سواء كانت حياته الشخصيه من المعيشه مأكل وملبس ومشرب، او انه هو يجد فرصه للعمل، او انه يتواصل في العمل، او تكون هذه المعوقات نتيجه لعمل معين او شيء معين حصل له او حصل لها اثناء تواجده بالعمل، فهذا البرنامج تم تصميمه من خلال الحكومه الكنديه لسكان مقاطعه اونتاريو، بحيث ان هو يقدر يواجه المشاكل اللي بتواجهه في حياته، سواء كانت هذه المشاكل مشاكل ماليه زي ما ذكرت هبه، وبيكون في مرتب شهري، هذا المرتب بيعوله على انه يدفع ايجار البيت، بيعوله على ان هو يشتري مأكل وملبس صحي، وبعدين بيكون كمان في من الخدمات المقدمه في هذا البرنامج خدمات الادويه والاجهزه المستخدمه لمواجهه الاعاقه، اذا كانت بعض الاعاقات بتستلزم وجود اجهزه معينه او ادوات معينه سواء كانت للحركه او للرؤيه او للسمع. بالاضافه الى خدمه متميزه جدا في هذا البرنامج، اذا كان احد الاشخاص مهتم بانه يجد عمل او طبيعه الاعاقه اللي عنده لا تمنعه من مزاوله مهنه معينه بشكل محدد، ونتيجه لاستفتاء الراي في العمل بوجود هذا الشخص او بهذه الشخصه، بيقدر البرنامج ده ان هو يحطه في الشركه دي او في المكان ده، بالاضافه الى تنميه المهارات من خلال برامج تدريبيه من خلال البرنامج. معك المايك يا هبه.
Thanks, Sameh. Before starting with our first point about eligibility, and this is very important, I want to welcome all clients and all participants who are joining us. Thank you, Mahinaz, and everyone. And we will be answering your questions. So let's take like a break with some questions. So Abir is asking, do you have programs for newcomers and refugees? Of course, Abir, we have a lot of programs for everyone, for youth, women, for men, for all ages. I invite you to call us to 416-231-7746. You can all the time find our contact information on the bottom of the screen. So please call us to know more about our programs. I'm sure you will benefit of a lot of them. So we explained at the beginning of this live some of the programs. So I have Sawa, and tomorrow we have Sawa session at 3:30. So I invite you to join us. And we have the English conversation, we have the citizenship class, and a lot of programs. Please check our website and call us to know more about them and to join them. So now we can start with the eligibility. So the question here is, do I qualify to apply for ODSP? To be qualified for this program, you must be, one, at least 18 years old. Number two, to be a resident of Ontario. Number three, to be in financial need, which will be calculated and decided by your ODSP caseworker. And number four is to meet the definition of a person with disability. So how do you meet this definition? To meet this definition, you have to have a substantial mental or physical impairment that is continuous and that is expected to last for at least 1 year. This is number one. So you have this impairment. Number two, this impairment is resulting in restrictions in your ability to work. And number three, this impairment should be verified by a healthcare professional. With you, Sameh. شكرا يا هبه. خليني لو احنا اتكلمنا على حقية الشخص في هذا البرنامج زي ما انت ذكرتي، ممكن يتوارد للشخص سؤال مهم جدا. احنا دائما بنذكر بان هو يكون شخص 18 سنة واعلى. في رأيك اذا كان اقل من 18 سنة ممكن يقدر يعمل ايه يعني؟ So we have actually this question from Luma. What about children under 18 years old with disabilities? So they are considered as dependent, so they can apply with their families. Also, the person, if the person is under 18, they can apply or start their application 6 months before their 18th birthday. So this is for the eligibility. Now let's talk how you can do the actual application. I just want to remind you that you can at any time reach us. You have the contact information by email or to call us at any time to book an appointment to be assisted with this application. I know we are providing a lot of information that sometimes cannot be remembered, so you can call us at any time to get more assistance with that. So Sameh, with you before we start with the application. دائما وابدا اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك بنحب نذكركم بان احنا متواجدين دائما من الاثنين الى الخميس بتوقيت تورنتو الشرقي من الساعه 9 الى الساعه 5 خلال مكالمتكم علينا 416-231-7746 او ابعتوا لنا ايميلات على info@acctonline.ca وبالتأكيد هنكون سعداء للرد على استفساراتكم ومساعدتكم على كل ما يشغل تفكيركم في هذه المرحلة أو إعادة التوطين في كندا، لأن إحنا بدورنا إن إحنا نسهل لكم الأمور اللي مش معروفة أو إذا كان حد عنده استفسار معين أو معلومة معينة. زي ما ذكرت الصديقة العزيزة هبة بأن البرنامج فيه كثير من المعلومات وفيه كثير من الإجراءات، ولكن إحنا دورنا بنسهل عليك ان انت تجد الابلكيشن على الاونلاين بالسيشن اللي انت بتقعد فيه معانا في المركز الجالية العربية او من خلال التليفون. بنقدر نبسط لك المعلومات اللي انت محتاج تديها للكيس وركر. المعلومات اللي انت محتاج تديها للكيس وركر اولا لازم يكون
عندك بيها اوراق، ما ينفعش انك انت تذكر اي حاجه من غير وجود ورق، وذلك حمايه ليك. بمعنى اذا انت كنت ساكن في بيت او كنت ساكن في شقه، طبعا عقد الايجار اللي بيقول في عقد الايجار قيمه الايجار الشهري، وبعدين عدد افراد الاسره بيحدد قيمه المرتب الشهري اللي انت بتاخده، سن افراد الاسره برضو بيحدد قيمه المرتب الشهري، درجه الاعاقه اللي انت بتواجهها سواء كانت الاعاقه على اعاقه فرديه لاحد افراد الاسره او اعاقه مزدوجه بيقولوا عليها في القانون دبل ديسابيليتي، بمعنى ان ممكن يكون الاب او الام او الاب والام مع بعض او الاب وطفل او الام وطفل وات ايفر، يعني كان شخص واحد او شخصين. كل هذه الايتمز او المكونات لازم تكون موجوده في الابلكيشن اللي بتبعته عشان يقدر المختص اللي هيمسك الحاله بتاعتك او الحاله بتاعتك او الحاله بتاعت ابنك يكون عنده تصور على الاسره اللي هيقدر يحط فيها تصوره. وبعدين بيكون في راي طبي، ده بيكون راجع الى طبيب العيله اللي بيعمل لك ريفيرال او بيعمل لك يبعتك على الاخصائي الاستشاري. هناك بعض المعلومات حابب اخد نص دقيقه منك يا هبه اقول لكل احبائنا مركز الجاليه العربيه واللي بيسمعونا، لما تيجي تكتب الابلكيشن اذا انت كتبت لوحدك او اذا كنت قعدت مع حد، لا تذكر بعض العبارات، يعني لا تذكر انك انت تحت ضغط او انك انت تحت اعاقه معينه، لا، يعني ما تقعدش مركز على الاعاقه، ركز على امكانيتك على التعامل مع الاعاقه. على سبيل المثال لو كان واحد ما عندوش قدره على ان هو يمشي ومحتاج يستخدم كرسي بعجل، ما تقولش ان هو عاوز يقعد على كرسي بعجل، قول ان هو بيقدر يتحرك بكرسي بعجل. يعني دايما تركز على النقط الايجابيه. معك المايك. Thank you, Sameh. And it's very important what you mentioned about that you have to give all information about your condition and with the supporting documents. Of course, the supporting documents will be filled by your doctor, and we will be talking more about that, about the disability determination package. What does it include? But before that, let me answer a question from Najat. So the question is, can I work and still get income support from the Ontario Disability Support Program? So the answer is yes. This is the financial estimation that should be done by your caseworker. So when you are with ODSP or with Ontario Work, and it's very important note for everyone that you need to report your income, any source of income that you receive during the time you are on the program. You need to talk with your caseworker and report this income. It's very important. Of course, you have to provide like copy of the checks you receive, and then the caseworker will do the calculation and will tell you how much you are entitled, if you are still entitled to receive the ODSP or if you are no longer entitled. And you might still be entitled, but the money you get from ODSP might be deducted. So for the first 200, you can get it and still be eligible for ODSP. After the 200, every $1 you receive will be deducted half. So let's say, for example, you worked and you received 300. So the first 200, you are still the same. The other 100 will deduct $50 from the money you receive monthly. Of course, for more information about that, and a lot of things apply to the situation, like your circumstances, the family size, the age of your children, whether your spouse has disability or not. So you should speak to your caseworker. You have the member ID number. By providing this number, your caseworker is able to access your file and to do the calculation and to tell you the exact amount. So this is for reporting your income and to answer this question. And after that, I will talk about the disability determination package. So what does إذا سمحتي لي هبة أضيف على النقطة اللي أنت ذكرتيها. طبعا أنا بشكرك جدا للتوضيح، لأن دي نقطة بتشغل بال الكثيرين، إن هو بيشتغل ولا لأ، طب لو اشتغل يعمل إيه. طبعا أنا بشكرك جدا وبشكر الصديقة نجاة إن هي أثارت السؤال ده.
برضه من احدى النقط المهمه اذا حصل تغير في احد افراد الاسره، الحاله الاجتماعيه، بمعنى اذا كان زوج وزوجه وحصل لا سمح الله انفصال، لازم الوركر تكون عارفه. اذا في طفل وسنه تعدى 18 سنه واشتغل، لازم نبلغ الوركر. يعني بمعنى ان اي تغير سواء كان هذا التغير مادي، حد اشتغل، حد جات له منحه، حد جاله فلوس من تريننج من اي نوع، او سواء كان في فلوس نتيجه ميراث او نتيجه اي شيء خارج كندا والفلوس دي اتحولت، برضو لازم الوركر يكون على علم بهذه الاموال او بهذه التعاملات الماليه. بالاضافه الى الحاله الاجتماعيه، مهمه جدا ان بيتبعت ورقه فيها اي نوع من انواع التغير، او ابسط شيء اذا غيرت سكنك وعزلت، لازم برضو الوركر تكون عارفه. شكرا يا هبه، معك. Thank you, Sameh. It's very important, and I receive a lot of questions about that from my clients. How do I update my caseworker? Sometimes they can't reach the caseworker by phone. So let me answer this question. Every month, I think on the 15th, you receive a letter from Ontario Work or ODSP, and it's 2 paper together in an envelope. And they ask you between the 15th, let's say, of May until the 15th of July, did anything change in your family? As Sameh said, like in your family size, in your status, in anything, or in your income. And if anything changed, you need to mention that and to attach a copy of a check. Let's say you worked for this month and you got a check. So you need to attach a copy of this check. So this is the first way you can do it. Of course, you can call if you can reach your caseworker. And also there is another online service, and it's very easy and nice. And it can save your time. We can add the link on this chat. So you can just use My Benefits service to enter and to see the benefits you are entitled to receive and to report any change in your income or in your family. تماما. هبه، لو احنا فكرنا مع بعض انا وانتي في حاله ان لو حد اوريدي حصل تغير، عنده تغير مالي او تغير في احد افراد الاسره بشكل معين، وما اداش فكره للوركر بطبيعه التغير ده، برايك ايه اللي ممكن العواقب اللي ممكن يتعرض لها يعني؟ Very important question, Sameh. You should report your income. If you didn't, and then when the ODSP or Ontario Work finds out that you hid your income, then you might have to pay overpayment. So they do the calculation, and they calculate how much you were supposed to receive and how much money you received more than your entitlement, and you will be asked to pay all this money back. And I saw a lot of cases like this. So please just report your income. If you don't know how to do it, or if you can't reach your caseworker for any reason, just contact us and we will be happy to assist you with that. شكرا يا هبه. دائما وابدا احنا بنذكركم، احنا سعداء لتلقي استفساراتكم على رقم التليفون الموضح اسفل الشاشه 416-231-7746 مركز الجاليه العربيه في تورونتو. دائما يرحب باستفساراتكم من خلال الاتصال التليفوني او عبر شبكه الانترنت خلال ارسال ايميل على info@acctonline.ca او من خلال صفحه الفيسبوك مركز الجاليه العربيه في تورونتو. دائما من يوم الاثنين الى يوم الجمعه من الساعه 9 صباحا الى الساعه 5 بتوقيت تورونتو الشرقي. شكرا يا هبه لتوضيح المعلومه المهمه في حاله ان حد ممكن يكون بيخفي دخل معين او ما بيكونش صريح في ان هو يوضح الدخل بتاعه مع الوركر بتاعته، لان ده في حد ذاته ممكن كمان يخليه يفقد البنفيت او بيفقد المميزات الاخرى للبرنامج. ومثلا من على سبيل المثال لو كان بيحتاج هذا الشخص او هذه الشخص ان هو بنسميها الويل ترانزيت، او ان هو التنقل من خلال السيارات المجهزه لخدمه المعاقين، دي احدى الخدمات المقدمه من البرنامج. كمان خدمه توفير الاجهزه والمعدات الطبيه، بمعنى ان هو ممكن يكون عنده اهتمام بس بان هو ياخد المرتب او المبلغ الشهري، ولكن في مميزات اخرى اصدقائي موجوده بخلاف المرتب الشهري، لان في بعض الاعاقات بتستلزم وجود اجهزه، ودي
بتكون غاليه جدا، اسعارها بتتراوح ما بين 3 و4 و5000 دولار. لكن اذا انت اوريدي مشيت مع الوركر بتاعتك ستيب باي ستيب، وكنت واضح من اول يوم، دخلك واضح ودخل اسرتك واضح وكل امورك واضحه، مش هيتم اي نوع من انواع المعاقبه ليك، ولكن هيتم مكافئتك كمان. باني لما تيجي تطلب من الوركر بتاعتك مثلا محتاج هدوم معينه، او في بعض الاعاقات بتحتاج اجهزه معينه زي مثلا احذيه معينه، او مثلا في الشتاء بتحتاج جلافز او ملابس شتويه خاصه تحميك او تحمي الاعاقه اللي عندك. فكل ده لازم نفكر فيه، واحنا بدورنا مستشارينا في مركز الجاليه العربيه زي ما ذكرت الصديقه هبه، احنا متواجدين عشان نوضح للناس ممكن يعملوا ايه ولازم يعملوا ايه. واذا كنت مش عارف تعمل ايه، رجاء اتصل بينا وما تترددش، هتلاقي مساعدتنا الكامله في كل الامور المتعلقه بهذا الموضوع. معك المايك يا هبه. Thank you, Sameh. Another reminder, guys, so you can ask us any question in this regards about ODSP or about anything else. We're trying just to focus every week on a topic that is important for our clients, but you can also ask any questions you have, or you can contact us after the live. So let me take a question from Muhammad, up till what age you can get ODSP? So as we mentioned in the eligibility criteria, we say that you need to be at least 18 years old. So they didn't say until the age of something. So you are eligible as long as you are 18 or older. There's no gap on the age. So before I take another question, I want to tell you about the disability determination package. So I see a lot of clients coming to our office. They have this package, and it includes a lot of documents, and it's confusing sometimes for them what they have to fill, what they have to do. So what you can find in this package, first one is the health status report and the activities of daily living index. So this part of the application should be filled by your doctor, by your healthcare professional. They need to provide specific information about your situation and about the restrictions that this impairment is causing in your life, in your daily life, and in your ability to work. Number two is the self-report. The self-report should be filled by you. And it's like asking you about how this impairment affecting your life. But you need to know that the self-report is optional. So it's up to you. You can fill it out or not. Number three is the consent to release medical information. And it's very important. Please make sure to sign this form, this consent, before submitting your package. Consent to release medical information allows your ODSP caseworker to contact your doctor and get some more information about your case. Number four is the instruction sheet. It's basically to give you some more information about how to fill out the application, what you need to do, where you need to send this package. But it's very easy because you will find the addressed envelope with this package where you can just put all the documents and submit it to the address on the top. So this is the disability determination package with you, Sameh. شكرا يا هبه. حابب اشكر كل اصدقائنا اللي بيتواصلوا معنا الان عبر صفحه الفيسبوك. عندنا سؤال من الصديق محمد نسيم بيقول can he travel outside Canada while he in the ODSP؟ شكرا يا محمد. السؤال ده سؤال مهم جدا وفعلا كنا هنتطرق اليه في الدقائق القادمه. اي حد عنده فوائد من الحكومه او بياخد من الحكومه لازم يبلغ قبل ما يسافر، طبعا زي ما ذكرنا الوركر بتاعه. اما بالنسبه للحاله الخاصه بتاعه الODSP او برنامج الاعاقه، لازم يتواجد بره كندا في فتره لا تتجاوز 30 يوم، بمعنى ان هو هيسافر، من حقه يسافر، لو مطلق الحريه انه يسافر، ولكن مش اكتر من 30 يوم، شهر. وتكون الاسباب دي تكون واضحه في الطلب اللي بيبعته الوركر او في مكالمه التليفون. بنسميها exceptional circumstances، بمعنى ان هي اسباب يعني طارئه.
بسبيل المثال انك انت تكون مهتم، عندك رعايه لحد معين هو مرتبط بيك، او انك انت تكون مسافر لسبب رعايه شخص او شخصه يكون ملوش وكيل او ليه رفيق في البلد اللي انت مسافر لها، وده لازم يتم بموافقه الوركر بتاعك. رجاء اي حد عنده برنامج الاو دي اس بي او هيقدم على برنامج الاو دي اس بي وبيفكر في السفر او عنده اوريدي بلان لسفر، مفيش مشكله انك تسافر. انت طبعا انت حر، انت على ارض كندا حر، لك مطلق الحريات، بس زي ما ذكرنا انك انت لازم تكون موضح انت مسافر فين وليه، والمده بتاعتك لا تتجاوز 30 يوم. شكرا يا محمد على السؤال، سؤال مهم جدا، اشكرك عليه. معك المايك يا هبه. So now we talked about you are with Ontario Work. You thought that you might be eligible to apply for the ODSP. You spoke with your caseworker. You were given this package. You filled it out and you sent it. So that's it. So after that, you have to wait for the decision. So it's either you are eligible or not. But what about if you're not with Ontario Work? This is your first time and you don't know how to start. So of course, you can call us another time at 416-231-7746. But to explain to you the steps one by one, first step is to fill out the application. So to fill out the application, you can either do that online, over the phone, or in person. But please be careful during this pandemic not to go to any office of local OTSP or Ontario Work unless you are sure that you don't have any symptoms, you are okay, and make sure just to call them before that to make sure that they are working because some of them have reduced hours. So I recommend that you can do that online because it's easier and it saves your time. And we can also assist you with filling out this application. It's very straightforward. It's basically your information, your family names, contact information. And after filling out the application and submitting it, at the end of the application, it's either you will be given a date for the interview, or in 3 days, you will receive a call from a caseworker to inform you about the date of your interview. In the interview, you need to take all required documents that prove your ID, your status in Canada, your assets, everything you have, whether it's houses, vehicles, bank account, cash money. So you need to provide supporting documents about all assets you have. After you meet with your caseworker and after the caseworker verify all this information, you will be given the disability determination package that we just spoke about. You will need to fill it, a part of it, and your doctor will fill the other part, sign the consent the consent form to release medical information, complete all this application and submit it. After that, you have to wait for a decision. So when a decision is made, you will be notified. So it's either you are eligible and you will start receiving the benefits, or you are ineligible and you can appeal this decision. سامح؟ شكرا يا هبه، انا فعلا بجد مستمتع في الحلقه بوجودي بصحبه الصديقه العزيزه هبه. وزي ما قلت لكم هبه عندها برنامج مميز جدا على الانترنت من خلال صفحة مركز الجالية العربية كل يوم خميس بتوقيت تورونتو الساعة 3. دايما بحب أذكركم بخدماتنا المتواجدة الآن عبر التليفون. تقدروا تكلمونا على رقم التليفون الظاهر أسفل الشاشة 416-231-7746 أو من خلال صفحتنا على شبكة الإنترنت www.acconline.ca. هبة ذكرت ما هو السايكل أو إيه هي الخطوات اللي بنعملها بعد ما بنملى الابلكيشن بيتبعت على مكتب الأونتاريو ديسابيليتي سبورت بروجرام اوفيس بناء على الريجن اللي انت متواجد فيه، سواء كنت في منطقه الايست او الويست، الشرقيه او الغربيه او الشماليه. وبعدين بيتم تقييم الحاله بتاعه الشخص الطالب الاعانه من خلال دراسه الطلب بيتم دراسته بعنايه من خلال موظفين الأونتاريو ديسابيليتي سبورت وركر، وبتكون فير لكل حد. وبعدين بعد ما بيتم دراسه الملف بيبعتوا لك الظرف ده مكون من 4 أجزاء في الداخل. الجزء الأولاني هو خاص بيك وخاص بصاحب الحالة، بمعنى أدق بيتملي فيه المعلومات الشخصية
الاسم والسن والعنوان والحاله الاجتماعيه ونوع الاعاقه، ويتبادر للذهن سؤال معين. اذا انا ما كنتش حابب ان انا اشارك معلوماتي يا هبه مثلا مع الاوراق، في ناس بيكون عندها تخوف من انه يشارك معلوماته او يكتب الورق المعلومات الخاصه بيه وسنه وحاجات الخاصه بيه ويبعتها بالبريد. انت برايك الشخصي ممكن يعمل ايه لو هو شاف ان المعلومات دي هو مش حابب يشاركها يعني؟ Thank you, Sameh. So, in order to determine if you are eligible to get this assistance, ODSP need to make sure that you are eligible for this program. So, they need to verify your information to make sure that you meet the definition of a person with disability. So, the consent to release personal information, this allows your ODSP caseworker to seek some more information from your healthcare provider. So, your information will not be shared like it will stay confidential and private. It will only be shared, and maybe more information is needed from your doctor. So you don't need to worry about that. If you want to drop this in person and go to the ODSP office, so just make sure that you call before going. Due to this situation, you need to make sure that their office is open, they're receiving these applications in person. So this can be different, depends on the time. So maybe 1 week before, the situation was different. So always keep yourself updated. Call your office, your local office, and ask them before dropping this package. So if you prefer to do it yourself, you can do that if the office is open and if they are receiving applications in person. If not, then you have to wait until they open their offices. شكرا يا هبه. زي ما ذكرنا ان في حاله ان ما تكونش حابب انك تشارك معلوماتك من خلال الورق، تقدر تتصل علينا وتحدد ميعاد مع احد مستشارين المدربين المتخصصين في هذا الموضوع، هيقدر يفهمك ويوريك الاوراق، لان في من ضمن الاوراق اللي هتتبعت لك في الخطاب زي ما هبه وضحت لنا هيكون في حاجه اسمها كونسنت او استماره موافقه على مشاركه المعلومات الشخصيه مع الكيس وركر بتاعك. هذه المعلومات بتكون مؤمنه من خلال الحكومه، ما فيش حد من حقه الاطلاع عليها غير المختص بالملف بتاعك. وبعدين بيكون في الجزء الثاني في الملف هو جزء خاص بالطبيب المعالج، سواء كان هذا الطبيب اوريدي انت اخترته بنفسك او سواء يكون هذا الطبيب يكون من ريفيرال او مبعوث من خلال الفاميلي دكتور بتاعك. هذا الطبيب بيكتب تقريره الطبي بناء على تشخيصه للإعاقة ليك ولأحد أفراد الأسرة. وبعدين هذا الملف الجزء الخاص بيك والجزء الخاص بالطبيب هما الاثنين بيتحطوا مع بعض ويتبعتوا على مكتب الأونتاريو ديسابيليتي سبورت وركر للمراجعة النهائية واتخاذ القرار. نضيف على هذا ان اتخاذ القرار بيكون في قرار مبدئي اللي هو بيتم بيقولوا يس اور نو، وانت مستحق ايوه او لا وكام. في حاله الرفض بيتم طلب اعاده نظر، بنسميه الابيل او اعاده نظر في القرار. ده برضو بيتم من خلال الانترنت، تقدر تنزل الابلكيشن ده او من خلال مساعدتنا دائما وابدا. احنا سعداء ان احنا نفيد اصدقائنا اللي بيكلمونا او حابين مساعدتنا. مركز الجاليه العربيه دايما احنا كل خدماتنا بالمجان وبدون مقابل، ولكن المقابل هو سعادتكم دائما وابدا. معك المايك يا هبه. So I think we're having some technical problems with the internet. Thank you, Sameh. So I want to take another question until Sameh is with us. So we have a question: can I buy a house if I'm on ODSP? So of course you can do whatever you want. The only thing you need to keep in mind that you have to update your information. You have to share this information with your caseworker. If you have any assets, the same process when you first apply for this, for ODSP or for any other program. You need to give information, whether you have house, you have a car, you have a bank account. So if anything changed during your entitlement, you have to share this information with your caseworker. Your caseworker is the only person who can give you definite information about how much you will receive, which is the second or
the next point I will be discussing is how much I can get. So we receive this question a lot from our clients: how much can I get? So I need you to keep in mind that it is different based on your situation. So how many family members do you have in your family? Do you have children? Do they what's the age of your children? Does your wife has any disability or all these together determine how much you are entitled to receive. But you need to know that this monthly payment will be made up of two parts. The first part is the basic needs that should cover your food and shelter, and the other part, the first part is to cover your basic needs, which is food and the clothing and other things, and the other part is the shelter allowance. When you give all the information about how many family members do you have and what is their age, your caseworker will decide how much money you will receive, but they have like a maximum allowance for this payment. I think we still have a problem, so I will continue. معنا Sameh, are سؤال. you Okay. انا معك انا معك. Okay. طبعا انا بشكرك على التوضيح، ده سؤال مهم جدا وبيشغل بال ناس كتير ان احنا المرتب هيكون كام. طبعا ماني توك او حديث الفلوس بيكون مغري جدا، بس طبعا زي ما قالت الصديقه العزيزه هبه الموضوع ده بيرجع ل متخذ القرار. متخذ القرار بيبص على عدد افراد الاسره، بيبص على سن افراد الاسره، بيبص على طبيعه الاعاقه، بيبص كمان على ايه هو الشيء اللي انت بتكون في احتياج ليه، سواء كانت الاعاقه دي محتاجه بعض الادويه اللي ممكن تكون بتتجاوز في اسعارها مبلغ معين، اذا كنت بتحتاج اجهزه معينه. اقدر ارد على الصديقه العزيزه نجاة، عندها سؤال بيقول Trudeau announced 5 days ago that disability recipient will go to one-time payment $600. تماما. بشكرك يا نجاة على السؤال، ودايما صديقة متواصلة معنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى مركز الجالية العربية. توضيح هذا الموضوع هو طبعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح بأن يوم الجمعة كل حد على مبلغ الديسابيليتي أو الأونتاريو ديسابيليتي هيكون موجود في حسابه $600 في حالة أنه يكون مستحق لهذا المبلغ، يعني يكون هو اوريدي على الديسابيليتي ويكون الكيس وركر موافق على ان هو اوريدي بياخد هذا المبلغ، ما فيش اي نوع من انواع المعوقات في هذا المبلغ او شيء من هذا القبيل. زي ما ذكرنا الفلوس دي هتدفع لمره واحده، يعني هتدفع لمده شهر واحد مش بشكل منتظم. المبلغ ده هيقدر يساعد على النفقات اللي طبعا الناس تعرضت لها في خلال فتره الكورونا والفتره اللي فاتت، وده اعتبارا من 1 يونيو 2020 مبلغ $600 دول صافي ضرائب، بمعنى ان هم مش هيتحسبوا على المستحق لمبلغ الأونتاريو ديسابيليتي ان هو از ان انكم، يعني خاليين من الضرائب، يعني مش هيجي على نهايه السنه ويقدم عليهم ضرائب. دول $600 معفيين من الضرائب. معك المايك يا هبه. Thank you سامح. في عنا كمان سؤال من محمد. Can a blind or deaf person apply for the ODSP? So the answer is yes, of course. Any person who feels that they might meet the requirement to be eligible to apply for the ODSP, they should go for it and apply. And a decision will be made based on the supporting documents, of course, and the studying of the whole case. And another time we can assist you at any time to fill out the application, to give you some more information and guidance about that. So if you need any assistance, please reach out to the Arab Community Center 416-231-7746. And now I will take another question from هبه، إذا سمحتي لي أقدر أضيف على النقطة قبل ما نتطرق إلى سؤال آخر من الأصدقاء الأعزاء. مركز الجالية العربية كما عودناكم دايما إن احنا بنقدر نفيدكم في كل الأمور المتعلقة بالأسئلة أو اللي اتطرحت أو اللي غير مطروحة.
فبنشكر الأخ الصديق محمد نسيم على سؤاله. بالإضافة للي ذكرته هبة، إذا كان في طفل بيعاني من إعاقة معينة أو لديه معوقات على التواصل مع أبناء جيله في المدرسة بشيء معين أو بشكل معين من الإعاقات الذهنية، وعلى سبيل المثال لا سبيل الحصر الأوتيزم أو التوحد، مركز الجالية العربية بيقدر يساعد بأن احنا بنتواصل مع المدرسة المنوطة بالطفل أو الطفلة، بحيث ان احنا بنوصل صوته لإدارة المدرسة، بحيث ان هم بيحطوه في كلاس معين أو في فصل معين ذو الاحتياجات الخاصة أو ذو الاحتياجات المعينة بالنسبة للأطفال في سنه، أو بالإضافة إلى ما كانتش المدرسة اللي جنب البيت متوفر فيها هذا النوع من الخدمات، بنقدر نتواصل مع السكول تراستي أو المسؤول عن المنطقة التعليمية في المتواجد فيها، ولله الحمد احنا مستشارين لهم علاقات جيدة جدا بمكاتب السكول تراستي وبأعضاء البرلمان في المدن المختلفة، بيقدروا يتواصلوا معاهم ويقدروا يساعدونا ان احنا نجد فصول للأولاد والبنات اللي نقدر نساعدهم بيها، بحيث ان حياتهم بتكون حياه سهله باذن الله. وكمان بنقدر نساعد البيرنتس او الوالدين ان هم يحصلوا على قيمه بنسميها التشايلد تاكس بنفيت فور تشايلد ديسابيليتي. اذا كان احد افراد الاسره من الاطفال دون 18 سنه بيعاني من الاعاقه الذهنيه او الجسديه، فليه من حقه مبلغ بيتحط في الضرائب بابلكيشن محدد مخصص ليه، بيرجع له اخر السنه نتيجه لهذه الاعاقه. برضو مركز الجالية العربيه دايما وابدا تواصلوا معنا على 416-231-7746 او من خلال موقعنا الالكتروني وارسال بريد الكتروني اذا كنتوا حابين تعرفوا اكثر عن الموضوع ده طبعا، ودايما اهلا وسهلا بيكم. معاك المايك يا هبه. Shukran, Sameh. That's very important, and thank you for mentioning that. So please don't hesitate to contact us whether you need any help in child tax benefit, in ODSP application, or in another area. Maybe we can take another question before talking a little bit about the other benefits. We still have 10 minutes. I know 1 hour is not enough to answer all your questions. الوقت بيمشي بسرعة جدا يا هبة. الوقت بيمشي بسرعة جدا. Okay, so let's بس احنا ما زلنا على ميعادنا دايما كل يوم 4. اصدقائنا خلاص حفظونا كل يوم 4 وكل يوم خميس يبقوا معاك انت. كل يوم خميس معي. Yes. كل يوم مع سوا ان شاء الله. ان شاء الله. كل يوم اربعاء على الساعه 3 بهذا البرنامج اللي هو Ask the Counselor. طبعا كل مره بيكون في عنا حدا مختلف، هالمره انا وسامح، فكمان انا مبسوطه سامح انه احنا اليوم موجودين. حظ سعيد، شرف ليا والله هبه، شرف ليا. Thank you, Sameh. So, Selma, can husband and wife be on ODSP together? Of course. Actually, it's very important to report that to your caseworker that also the spouse has a disability, and of course, she will need also to provide all supporting documents, and the file will be. They will study the case and decide whether both of them are eligible to get the ODSP, or maybe one of them and the family is considered as like dependent on the main applicant. So other than that, I want just to speak briefly about the other benefits that you can get. So it's not only about financial assistance. It's very important, of course. That's why we focus most of the time on that. But you can get other benefits like prescriptions for drugs, for vision care, for hearing aids, and a lot of other benefits. Aside from these benefits, you can get assistance in employment. So if you're looking for a job, you're on ODSP or Ontario Work, and you're looking for a job part-time or full-time, you can contact your caseworker, and they have a lot of programs, trainings to assist you to get maybe experience in this field and to find a job. Also, speaking of which, at the Arab Community Center, we have a new program for employment
employment. So I know a lot of you have questions and need assistance in writing resume, cover letter, in looking for a job. So now we have this employment program facilitated by my colleague Murtaza, so you can reach him and book an appointment to be assisted in finding a job. With you, Samih. شكرا يا هبه. يعني انت كده فهمتينا ان احنا نقدر من خلال مركز الجاليه العربيه، اذا عيله، اذا افترضنا ان عيله حبت تتصل بمركز الجاليه العربيه، احد افراد الاسره عنده استفسار معين بخصوص البرنامج اللي اتحدثنا عليه النهارده، برنامج الاعاقه، الام حابه تشترك معانا في برنامج وليمه، برضو الاولاد حابين ان احنا نساعدهم زي ما ذكرت هبه في الامبلويمنت من خلال الصديق العزيز مرتضى في خدمه الامبلويمنت، وان هو ازاي يجهز السي في بتاعه بالكنديان ستاندرد وبالطريقه الكنديه. كمان احد افراد الاسره حابب يطور من نفسه، انه يزود مهاراته في الكمبيوتر. برضو احنا زي ما ذكرنا عندنا برامج وسيشن خاص في الكمبيوتر وبيزك كمبيوتر سكيلز. وكمان يقدر احد افراد الاسره او كل افراد الاسره يشتركوا معنا في تواصل او شات او في الانجليش كونفرزيشن، وكل الخدمات متاحه على صفحتنا على صفحه الفيسبوك. واذا انت اتصلت بينا في اي وقت من الاوقات، كل افراد الجاليه العربيه مرحبين بكل الاتصالات، ايا كان انت من اي بلد، من اي لون، من اي جنس، من اي ديانه، مرحب بيك دائما وابدا في مركز الجاليه العربيه على ارقام التليفونات المذكوره دايما اسفل الشاشه 416-231-7746، ودائما هنكون سعداء في خدمتك دائما وابدا. معك المايك يا هبه. Thank you, Samih. I know this is a lot of information to handle in 1 hour, so I invite you, whether you have a question or not, just to call إذا out. سمحتي لي هبه if you don't mind، إذا سمحتي لي، أنا عارف إن الوقت بيبهمنا، وأنا دايما عيني على الساعة وبكره إن الوقت يقرب إنه يخلص ونتحارب منكم. يعني سؤال سريع عشان ندي فكرة لأصدقائنا. هل اي حد في كندا يقدر يقدم على هذا البرنامج؟ يعني لو انا جاي زياره لكندا ازور والدتي وازور امي، او ان انا معايا يعني جاي كطالب، يعني هل اي حد كراكتيريا معينه اقدر اعرفها؟ طبعا سؤال كتير مهم سامح، لانه اكيد الستاتس تبع الشخص هي عامل من العوامل اللي بتحدد الاليجيبيليتي. طبعا to be eligible to apply المفروض تكون الستاتس محدده، يعني الفيزيتور او الشخص الوركر، الستودنت، قبل ما يجوا على كندا they should provide a proof of financial support that they can support themselves during being here in Canada, so they're not eligible to apply. So you need to be like refugee claimant or convention refugee, PR, Canadian citizen in order to apply for that. And even when you go to your meeting, to your interview with your caseworker, you will be asked to provide a proof of status. So if you are a refugee claimant, you need to provide your refugee ID. If you're a convention refugee, bring with you the acceptance letter or the notice of decision. PR if you are permanent resident, and any proof of citizenship if you are a Canadian citizen. Right. And for sure, everyone, ACCT staff can helping you to assist you to find out what the eligibility means, what the criteria means, to find out the paper, because everyone can confused about the paper. What's the paper I have? What's the paper looking for? What's the number looking for? او بمعنى تاني ان هو يكون مش عارف الورقه اللي معاه دي هي الورقه المطلوبه. يعني زي ما ذكرت هبه بتقول ريفيجي ستاتس، طب هي تعني ايه؟ اللي هي مثلا الورقه البنيه اللي هو يكون بي ار، وات ذات مين، اللي هو يكون بيرمننت ريزيدنت، ان هو يكون سيتيزن بمعنى انه يكون معاه باسبور الكندي او الجنسيه. واحد مش عارف هو ايه، طبعا طبيعه بيسالوا على السن نمبر او السوشيال نمبر، فهو ممكن في بعض المصطلحات الانجليزيه او بعض المصطلحات الحكوميه بتكون خافيه على الناس. احنا دايما هنكون في خدمتكم ومتوفرين دائما على التليفون او من خلال شبكه الانترنت او بارسال الايميل. هنقدر نساعدكم وهنقدر نحدد ايه هي المتطلبات من الوركر اللي عايزها منك لما يبعت لك المظروف باك او يبعت لك الظرف بتاع اللي احنا اتكلمنا عليه. هنقدر نساعدك ونحط لك المعلومات على الطريق الصحيح، بحيث ان باذن الله تكون حياه سلسه وسليمه باذن الله.
Thank you, Sameh. And actually, we can give you a list of documents. It's to make it easier for you. The list contains a lot of documents, so just you can provide any document that you have. So this list can be found at the end of submitting the online application. I know we only have 3 minutes, and I have a question that for newcomers to Canada and احنا even ممكن نكلم المعد البرنامج يخلي لنا الحلقه تزيد عن ساعه يا هبه. احنا والله ما بعرف. محتاجين نخليها اكتر من ساعه. نحن we should wait and see if المشاهدين بدهم أكتر من ساعة ف maybe we can. ان شاء الله. Just to answer the question, even if you ask any question after this live, we can answer it. So no worries about that, because I think we only have 2 minutes. We have to wrap up. So for newcomers to Canada, and even for people who are living here for a long time, what do you suggest for them in terms of how newcomers can get engaged and interactive relationship with their own and different whole new community? This is very good question, actually, and this is a very important part of our mission, engagement and integration. We provide these services for everyone, even Canadian citizens and people who have been here for many years. But for newcomers, it's very important, this kind of services, to facilitate their integration into Canadian society. So for Murtaza, what I recommend that you, this client, to connect with organizations such as the Arab Community Center that can give you the guidance how to be engaged in this community, what activities you can do. During, of course, the normal time, we have a lot of trips and social gathering. We have like the program we talked about, Walima, that assisted a lot of women to have a networking, to have other women, maybe from same culture or different cultures, who can be their friends, who can exchange information and experiences. So what I suggest to newcomers to come to our office to get this information that can be very helpful for you, especially during your first years in Canada. When you come to Canada, it's hard. Especially in the first year, you don't have enough information. You don't know where to go, what to do. Even the very simple information like transportation is challenging for you. So you can come to our office. You can call us at any time, book an appointment. Of course, now we're doing this online, but even online, we can give you all the information you need. So please don't hesitate to contact us for any reason. Yeah. Thank you, Heba. And also we have a lot of things like Heba mentioned. For one example, not at all. هولي رمضان طبعا فور شور احنا في رمضان بنعمل افطار رمضان بحيث ان احنا نقدر نرجع بالاحساس بتاعنا زي باك هوم، ان افطار رمضان. في بعض الايفنتس الاخرى بنعمل الاحتفال باليوم العالمي للمراه، كان السنه دي يوم مميز جدا. بنحتفل كمان باليوم العالمي للسلام. في ايفنتات كتير وفي مواقف كتير احنا بنكون موجودين فيها عشان الألفة. يعني احنا بنعطي احساس الألفة. ثقتك فينا احنا كمستشارين نقدر نساعدك في اعاده التوطين في كندا. طبعا دي مهمتنا الاساسيه، ولكن behind او بخلاف ذلك احساسك وشعورك بالالفه بان انت موجود في مجتمع عربي. وطبعا زي ما احنا وضحنا في بدايه الحلقه، احنا are open for everyone. You don't have to be Arabic to come to our office. You can be any nations, you can be any color, you can be any religion. You are more welcome for everyone. Just we have a lot of services. We can encourage you to visit our website. You'll find a lot, or to call us for any time from Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Eastern Time, Toronto time. معك المايك يا هبة. Thank you, Sameh. I think we need to finish now. I want to thank you all for joining us today. I hope the information we mentioned is useful for you. And please contact us for any questions or if you need any more information. شكرا كثير لمتابعتكم معنا اليوم. اليوم كان موضوعنا عن الODSP. الموضوع الجاي الأربعاء القادم أكيد حيكون موضوع مختلف. شكرا لحسن المتابعة. شكرا سامح. بتمنى تكون المعلومات شكرا يا هبة. شكرا ليكي جدا على إتاحة الفرصة الكريمة ليا ان انا اكون موجود معاك بصحبتك. طبعا
انت مميزه جدا في برامجك. وطبعا انا بشكر خلف الكواليس المعد اللي قدر النهارده يكون معانا وتعبناه عشان يكون معانا بالشكل المميز ده. وطبعا خلاص يعني ما علينا ان الساعه 4 جت دلوقتي. ابقوا في امان الله، ودايما وابدا متواصلين معنا من خلال التليفون وعبر شبكه الانترنت، ونحن سعداء دائما في التواصل معكم. ابقوا في امان الله. السلام عليكم. شكرا لحضوركم، تصبحوا على الف خير.